And it is actually very dull outside. I mean, it's not lighted. The sun has not come. There are clouds and there is no special lighting in the room. But do you see that my face is lighted up? Yes, I can see. I was quite surprised to see my face lighted up. And why is it so bright and so nice? You know, that was quite interesting for me. Okay. So this is, you know, even just talking about being diseaseless makes you diseaseless. That is the beauty. So it's the power of the word that I do not want to have disease, or the other way around, I want to be super healthy and fit. So it all starts with a very statement. And you know, we all, and whatever we have been doing for the past, I think it's almost how many? April, May, June, July, yeah. Okay, we are starting August. So 1, 2, 3, 4 months, and we have learned quite a lot. The first step was to awaken the teacher inside so that we are able to decide. The very fact that we learn the art of decision means we can learn the art of decision only if we become thoughtless. And remember, it is unnecessary thinking of the past and the future leads to a confusion and a stress state. Now, how did this all happen? Okay? And it's the stress state. It's the stress state. Hello, Carmelita, wait. It is this stress state and the state of doubt. All the time thinking whether this will happen or not happen. And it's the yes and no's. Okay? This results into a lack of energy in a system. Lack of energy in a system. There's no rest. And that's the first direct step towards going to a state of disease. Bom dia a todos. Eu estou em Chicago, o tempo está You're very soft. Speak loudly, Carmelita. Ok. Check now. Bom dia a todos. Estou falando de Chicago. Aqui o tempo está um pouco fechado, mas se você olhar para o meu rosto, eu estou brilhando. Porque esse estado de falar sobre saúde e sobre como ficar cada vez mais tranquilo e no presente, vai nos trazendo essa saúde, esse equilíbrio, essa força. O que eu falo, que eu estou ensinando esses 4 meses, é sobre como eu me comando, como eu me torno o mestre de mim mesmo. Então, acordar esse professor dentro da gente é uma arte de tomar decisões e ficar no silêncio. Quando a gente está no estado de estresse e de dúvida, a gente fica nesse balanço entre sim e não. Cria uma falta, uma fraqueza em todo o sistema e leva a esse estado de doença. Is this okay now, doctor? Yes, Can yes. you hear? Okay. Yes. Okay. Okay. So, all these constant stresses are because you have a lack of energy in a system. Okay? And what do I mean by lack of energy? Now look, you can see me eating while I'm talking to you. So my system was hungry. There was a lack of energy in the system. And it has come to I have been hungry for so long and my body cannot take it anymore and I need to give this energy back. So what do I mean my body cannot take it anymore? It starts becoming angry. It's not able to think. Okay? It is not, the body starts becoming weak. So all I had to do was take this and have it. So when a lack of energy is there, I get into these states of anger, hunger, lack of clarity. So similarly, any area which is blocked, which doesn't receive nutrition, whether it is the physical body, mental body, emotional body, or any living structure, whether it's a plant or an animal, or even this environment is living, if there is a lack of energy, if a room is totally closed and there is no circulation, and there is no feeding again of new nutrition into it,
automatically that environment is also disease. So that is what the disease means is it's not feeling easy. It's not feeling comfortable. It is in a state of dis-ease. And this can happen at any level of life. It could be in your spiritual life. It could be at any life. But I will focus today on physical eventually. I'm just giving you a general idea. Então, quando a gente está com estresse constante, há uma falta de energia. Como isso acontece? Eu estou aqui sentada, estou com fome. É por isso que eu estou comendo agora. E quando eu tenho uma necessidade, se eu não alimento meu corpo, se eu não como, eu começo a ficar com raiva, começo a ter falta de clareza nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. E isso acontece em qualquer área, né, que não está recebendo os nutrientes necessários. Pode ser o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, um órgão, pode ser um animal, uma planta, um ambiente, né? A gente faz uma brincadeira dis-ease em inglês, né, que é doença em inglês. Dis seria uma falta, né? E ease é facilidade, conforto. Então, quando a gente tem uma doença, tem algo que não está confortável, tem algo que não está fluindo naturalmente. E eu quero mostrar para vocês com isso, que isso pode ser em qualquer coisa, inclusive no ambiente da sua casa, que não está circulando o ar, que não está bem arejado, ou no ambiente fora. Hoje, especificamente, nós estamos falando do corpo físico. Okay. So, in very simple terms, disease is just a loss of state of ease. That means we are no more in a state of ease. That means that's the actual word and that's the actual meaning. But we understand disease as something, oh God, I have got hypertension. I have got high blood pressure. I have got diabetes. I have got a kidney problem. We call it as kidney disease, like chronic glomerular nephritis. Look, those big fancy names. And we associate the word disease with this. That's first. Of course, we should understand that the disease in that kidney, which has got such a fancy name of a disease, is as a result of only a block in that system, and there is no flow, there is no availability of nutrition because of the block, and so that place or that area or that organ is crying out. It says, I'm hungry, I need food. It creates pain, discomfort, abnormalities. It doesn't function as it's supposed to function. Like if I am in a state of lack, I will not function because my mental clarity is not there. So now I got up in the morning, I was hungry, I had a shower. So I had to get up at 5:30 a.m. I'm in Chicago. Okay. And it's not like Philadelphia. It's completely different. There's no green anywhere. How beautiful it was when I was there in Westchester when you saw me. And this place is completely different. Okay. It's surprising how it is. So this itself doesn't make me comfortable. That it doesn't have a green. So whenever an area is in a state of disease, it's only hungry, it wants nutrition, it's waiting for it, it's not able to function properly, because when it's not eating, then it doesn't pass. That means you're constipated. So that area is constipated, and that develops into this imbalance and disease, and we get the expansion of that whole stuff, whatever it is, all that negativity and imbalance. So in simple terms, let us say a closed room. I just talked to you about that. If there is no circulation, you will feel suffocated. Okay? So let us take another situation. When by the end of the day, you feel tired. Is that an easy state? No. You want to lie down. You want to rest. You want to sleep. That is a state of dis-ease. I'm breaking it up so that I can break your idea about the word disease. The moment you start realizing the disease is a state where I'm not comfortable and I don't feel easy. It could be due to mental, it could be to emotional or anything. But if we allow this to continue, this simple dis-ease state, and we do not take action on it, and it continues and it continues and continues, then it develops into the so-called disease which you understand, where you want to label. I've got osteoarthritis, I have a heart problem, I have
cardiomyopathy, I have got pleurisy. You see all these things, these type of things, these names, which we doctors give you. So that's what it is. So you need to understand that the only simplest way of getting rid of disease is not to feed it. What was the cause of disease? Stress. And stress, when it is simple and just happens, your body automatically is designed to get over that stress. And that is called homeostasis. Body tries to balance and balance and balance and balance and balance. And it balances, keeps balancing its stresses in the hope that you realize that this is what is making you stressed, and you start avoiding coming into that state of stress. But what happens? We do not take care of it. We are not coming into balance. We continuously go on stressing ourselves, and we come into the state because we have been told, no pain, no gain. What nonsense. No pain, no gain. It's just the opposite. Zero pain, maximum gain. Zero stress, maximum growth. Go on, come. Ok. Então, continuando a falar sobre o equilíbrio, eu estava na Filadélfia, que estava tudo muito bonito, tudo muito verde, com chuva, e aqui eu estou em Chicago, o local é totalmente diferente, então eu não me senti confortável. Isso é uma forma de estresse também. Então, é o mesmo estado da doença, aquela região, ela também quer nutrição e quer achar um ponto de equilíbrio. Se eu não dou energia para essa situação, se eu não deixo o ar entrar, há uma constipação, se eu não nutro aquele lugar. Então, se não há circulação, naturalmente vai haver doença. Então, por exemplo, no fim do dia, eu estou cansado, eu preciso descansar, eu preciso de dar uma parada. Se eu não faço isso, eu vou entrando em estado de estresse, isso em todas as situações. Então, essa brincadeira que a gente faz, this is, né? Que é esse estado de não conforto que a gente fica e que vai levando cada vez mais ao estresse, se eu não ajo em relação a isso, eu vou ter uma doença. E tem esses nomes lindos, né? Pressão alta, diabetes, glomerulite, bursite, o que for. Esses nomes lindos que os médicos dão, que nós damos. Então, a força para não ter uma doença é alimentar esse órgão ou alimentar esse sistema. Para ter doença é muito fácil, ter estresse. Então, o nosso corpo ele tem um mecanismo natural que é a homeostase, que é de buscar esse equilíbrio e de nos mostrar que algo não está bem. E isso é natural no corpo. Agora, se você não escuta o seu corpo e não evita a situação que está criando esse estresse, você vai ter doença. E aí, o que a gente aprende? No pain, no gain. Quer dizer, se não há dor, não tem ganho. Isso é o maior absurdo que tem. Porque, na verdade, quando eu não tenho dor, eu tenho máximo ganho. Então, é uma mudança de paradigma. Ok, doctor. Okay. You don't have to say, okay, doctor. When you stop, I will know. Ok. No problem. Okay. So, now the next question is, do you all want to be disease-free? Yes or no? Type. Say yes on the Facebook. Yes. It's important. If you want to say yes, say yes. If you want to say no, say no. Whatever you say will not happen. If you say you don't want to be disease-free, you will be with disease. If you say yes, you will be disease-free. That's the first step. Então, agora eu tenho só uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês escrevam aí nas respostas, nos comentários. Você quer ficar livre de doenças? Sim ou não? Escreva aí para nós. Porque a partir do momento, esse é o primeiro passo, a partir do momento que você fala sim, eu quero ficar livre de doenças, ou não, eu não quero ficar livre de doenças, esse é o primeiro caminho para você chegar onde você quer. Escreva o que você quer. Okay. Now, the next thing. Now I just asked you to write yes, huh? And my sentence was, if you want to be disease-free. Okay. Now, those who do not have a disease at all, is it possible 100% of the people? Very less people will be disease-free.
And those people are healthy. So they need to say, for them, they want to be healthier. So if you want to be healthier, say yes again. Type, 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 type. I'm making you do. I'm giving you the solution now. If you don't take action and don't write, I'm not concerned with because of your yeses and your responses, but it is the yes which you're telling for yourself. So that is why you are symbolically typing. And that yes is for you, not for me. Então, mais uma vez, nós temos pessoas que são saudáveis e elas querem se tornar ainda mais saudáveis. Então, o nosso segundo passo é você escrever de novo se você quer ser ainda mais saudável. Isso aqui é parte do exercício que eu estou ensinando para vocês. Porque para você conseguir a sua saúde e continuar com a saúde ainda melhor, você precisa fazer alguma coisa sobre isso. E você escrever aí, sim, é uma atitude que você está tomando para você, não é para mim. Você está tomando essa decisão. Então, escrevam, digitem sim. Okay. So, now that you have written yes or no, whatever it is, that is what you're going to be able to manifest. So it always starts with that, with your intention and you taking action towards the intention. Então, tudo começa com a sua intenção e tomar decisões, atos que te levam a resultado daquela intenção. Okay. So today, basically, I hope you've understood, it's just what is disease, I wanted to tell you. And you have been, if you have been practicing and you have been sincere, normally when something is given free, oh, I don't have time. I couldn't do this exercise. Oh, will this work? So you ask all sorts of questions and this is what goes on into your head. And these are the stories and you never practice. And those who have been sincerely practicing from April, and it's going to give you all the solutions. And those who have not practiced, that's their life and their situation and their fate. So if you have been practiced, the first key to diseaseless is to come to the thoughtless state. The moment you come to the thoughtless state, automatically stress starts going away. Confusion starts going away. In that state of silence, all the energy required for the body starts going towards the area which is out of balance, which is in the state of discomfort, which is in the state of disease, which is seeking health, which is seeking fitness, which is seeking energy, which is seeking fitness. Então, eu espero que vocês estejam praticando, que já tem 4 meses que nós estamos fazendo essas séries. Mas o que acontece? Quando a gente recebe algo de graça, a gente pergunta, será que funciona? Será que isso aqui é bom mesmo? Ah, eu não tenho tempo. Então, se você não está praticando, realmente você não vai ter resultado. E com essa prática, a primeira coisa é ficar sem pensamentos, o estresse diminui, a confusão mental diminui, e toda essa energia que você estava usando para manter esse estado de confusão e de estresse, de excesso de pensamento, ela começa a ir para os locais onde está o desequilíbrio ou a doença. Porque aquele local, ele está buscando o equilíbrio, ele está buscando a saúde, ele está buscando estar em forma. Okay. Now, we all wrote yes for whatever we wrote this now. Now, I want you to understand, I want you to say it aloud in front of your television, whatever I say. And you can write at the same time, I want to be in a state of ease always. Now I never allowed you to speak before. Now I'm making you speak, and I'm making you speak constructive words. I want is very important. What your desire is, what your want is. What is that want you wanted? That you want to be disease free. Instead of saying a word which has a meaning, which has got a disease, has a negative meaning in your head, we want to change it to a constructive. It's a destructive word. It's a destructive word, because the moment you say disease, it creates a sort of negativity. It creates a dip of your energy level. It creates a dip in your potential. And so we need to say, I want or I desire. Can you see how I'm telling you again and again? So I want you to repeat with me. I want, I desire.
to be in a state of ease, always, within and outside. I want and I desire to be in a state of ease, always, within and outside. So that is the first step towards going at a level of awareness, consciousness, energy to create a state of permanent ease so that you can grow. As long as you have disease, as long as it's not easy, as long as you're not comfortable, you cannot expand. You only contract. And an expansion is required for the growth of this universe. So if you expand, the universe expands. Look how we have gone from a level of programming to deprogramming. All that you know, throw it into the dustbin. And just be in that state of ease and comfort. That's when you'll be able to create and you'll be able to manifest this state of ease, this state of health, this state of fitness. And all this is as a result of awakening the teacher. We started so that you're able to take a decision, and so that you become thoughtless, then you become doubtless, then you become painless, and then you become stressless, and finally we have come to the state of diseaseless. Go ahead. Agora, prestem atenção que eu quero que vocês escrevam uma frase. Eu quero ou desejo estar num estado de conforto sempre dentro e fora de mim. Por favor, escrevam. Eu quero ou desejo estar num estado de conforto sempre dentro e fora de mim. Além de escrever, quero que vocês falem em frente aí à tela. Eu quero estar no estado de conforto sempre dentro e fora de mim. Eu nunca pedi para vocês escreverem, mas agora eu quero que vocês escrevam e falam. Nós estamos mudando a forma de falar sobre a doença, porque se você fala a palavra doença, todo o seu corpo já tem uma programação negativa. Então, é muito importante o uso de palavras que sejam construtivas para criar um estado de conforto de dentro para fora e para aumentar a nossa consciência e percepção. Então, vou repetir mais uma vez. Eu quero estar no estado de conforto sempre de dentro para fora. Então, quando nós estamos confusos, quando nós estamos com estresse, com excesso de pensamentos, você está no estado de contração. E nesse estado você não pode criar. Agora, quando a gente está no estado que esse exercício nos proporciona de não pensamento, de não dúvida, você vai aos poucos não tendo dor e vai estar no estado sem doença ou no estado de conforto. E estará aí, então, capaz de criar e manifestar qualquer coisa na sua vida. Então, fique nesse estado de conforto, de saúde, de bem-estar, de boa forma. É nesse estado de expansão que podemos também expandir para todo o universo. Então, vou repetir a frase mais uma vez. Eu quero, eu desejo estar num estado de conforto sempre de dentro para fora. Okay. So now that you have written everything and you've said it, and you know it was not just making a positive statement. You know, this program we have, or just live positive, just make a positive statement and you will become this. No, just doing that is of no use, because that's just superficially you are saying, I am healthy, whereas deep down inside you're full of damn muck and stress. No use. It's all only superficial. It's outward. We need to go from within deep. We need to stop feeding whatever causes disease. And the way, that very root cause of disease, 95%, or in fact, I would say 100 or 101% is as a result of unnecessary thinking
So we need to come to the thoughtless state. So we are tackling it from the very root to come to the thoughtless state. And then we are becoming doubtless. It's, why doubtless? And said, oh, will I just by making this statement get rid of my disease? Look at that program. So that's a doubt. So when you're consistently thoughtless, then you'll come doubtless. Only when you speak in a doubtless state, this sentence which we did today, which we just now spoke aloud, then only it's going to manifest. And when we stop creating disease, stress for ourselves, pain for ourselves, automatically we are not feeding that state of disease. So when you don't feed the disease with the stress, then the disease has no choice. That is what disease wants. That disease is hungry. It wants to eat stress. That is what keeps it strong, keeps it growing. So the moment you remove stress, you're taking it away. All it causes, it just cannot survive. It has to dissolve. It has to disintegrate. That's the simple step towards this. It's the first thing we need to do and what we have done today. Okay. So another exercise after having said this, I want and I desire this. You can create the sentence yourself. This state of ease. This state of ease. Okay. So this state of ease, always within and without. Speak it loud with me. Speak it loud. I want and I desire this state of ease, always inside and outside, and I stop feeding it with the stress so that it disintegrates and it dissolves. It's so powerful when you say this, it starts the process. And you need to continuously see that you do it every day. And this way, when we are doing from the very depth and from the very core, from the very root of what caused all this, automatically, deep down also, it's getting clear. So it clears itself from the very depth. You don't have to know the reason. You don't have to know why. What is important is doing and striving towards it. Why this disease, what it is, all these questions are no use. What do you want? A result, right? That's all. So look for the result. What is important is the result. Why it happened doesn't matter. And if somebody thinks just now, oh, it's important, okay. Keep thinking about it. And when you realize that it's not important, then you will speed up in your process of ease and comfort automatically. Okay, guys. So that's the end of today. Whatever subject, whatever disease you want us to tackle, the diseases, as you know, diabetes, hypertension and all, you need to write it today on Facebook. That is the one which I will do next week to tell you how to tackle this disease, whether it is cancer disease. So we will take a vote. We will decide a list of diseases which you're talking about, whatever disease it is, mental, emotional, physical, material, write all the diseases. So we will take whichever is the maximum people ask. Let's take the common diseases and we'll start working towards that. Each week, it will be a different disease and I give you a simple solution for how to work towards it. But working towards it will only happen if you do the basics, what we have done from April to here. That's what is going to make it, because we are doing work from the very depth. Is that clear? And we end up with another statement now. And you have to say, ho, 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 ho. Go on doing it in your room now. Ho, 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 ho. You say, what nonsense? No, it's absolute sense. It brought you energy. And each ho, you are breathing out. And it just reminds me, when they do the breathing exercise, they do so, hum. And what is hum starting from? Ho. So when we did ho, 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 we tried to remove whatever inside is unwanted. Ho, ho, ho. And you see, always when you do ho, air is coming out. Ho, 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 ho. Go ahead. Então, voltando à frase, você simplesmente repetir uma frase
mas não está falando lá de dentro de você, sabe? Das suas profundezas, é uma programação. E isso aqui não é uma programação. Você vai falar dentro de você, mas não adianta você falar somente a frase, isso não tem efeito nenhum, porque na verdade você não sente aquilo. Então você tem essas técnicas de programação, eu estou bem, eu estou alegre, eu estou saudável, mas você não se sente assim. Então você precisa ir para dentro, precisa ir lá na raiz, para um estado de sem pensamento, sem dúvida e no silêncio, e a partir daí você vai ter o resultado e a manifestação que ela acontece quando você diz essa frase sem ter dúvidas dentro de você. Então, esse exercício que a gente tem feito todos esses meses. E quando eu paro também de alimentar a doença com estresse. Então, quando você tira o estresse, você não alimenta mais a doença. Então, crie uma frase sua também, se você quiser. Então, ele está falando mais uma frase. Eu quero e desejo o estado de conforto sempre dentro e fora de mim. E pare de alimentar o estresse da doença. Isso é muito poderoso. Você deve fazer isso todos os dias e fazer lá de dentro. E a partir dessa prática, as coisas vão ficando claras e, na verdade, não importa o porquê, o que aconteceu para eu ter isso, o que importa é o resultado. Porque você ficar perguntando, por que eu tive isso? Isso não vai levar a lugar nenhum. Então, a partir do momento que você perceber que não é importante saber o porquê, a sua aceleração, vai acelerar a sua recuperação e a sua melhora, tá? Eu gostaria que vocês escrevessem durante essa semana todas as doenças que vocês querem que eu trabalhe com vocês. A partir da semana que vem, nós vamos trabalhar nessas doenças. E quero que vocês continuem praticando. Vou repetir a frase mais uma vez. Eu quero e desejo o estado de conforto sempre dentro e fora de mim. E agora nós vamos fazer o E eu sei que isso parece muito doido. Mas quando eu faço esse som, que também vem do on, que é o som primordial, eu estou colocando para fora e eu estou removendo tudo que está travado dentro de mim e jogando para fora. E isso traz muita saúde, eu sinto calor e eu sinto que a minha energia circulou. Então, por hoje é só. Doctor, your microphone is off. You're mute. Are you muted by the host? Oh, okay, good. Okay, now. Okay, great. Now, see, the best gift you can give me is give your email address so that I can send you more information of what is happening, and it's only that which you seek. You'll be surprised at whatever you get is what you want. So if you love whatever we are doing and it's helping you and you want to grow further, give your email address to us and also say whether you enjoyed it. And I want you to do that with confidence. And we are not interested in anything but only your upliftment and your growth in whatever way we can contribute. And that is the purpose of all this. So write the name of the disease, give your email address, that will be the most amazing. And then we will tackle that commonest disease next time, and weekly, whatever it is, whatever the schedule is, we will discuss that disease. And please invite as many of people with that particular disease to come in. Thank you. And that's all for today. And please, I'm waiting for you to write. Então, o melhor presente que vocês podem me dar é me dar o endereço do e-mail de vocês e escrever essas doenças ou as doenças que vocês querem trabalhar e chamar o máximo de pessoas possível para o nosso próximo encontro. E você lembrar de fazer isso com muita confiança, porque aquilo que você quer, você vai conseguir. Então, espero vocês no próximo encontro. So, Doctor, next Sunday, with Portuguese translation.
E no próximo domingo com tradução para português. Okay. Whatever it is, all those details, she will tell Nikhila, and they will all decide and let you know. I think you already have it. So don't ask me the details, because I don't know the details. Okay. I only come and I take action and I see that I can uplift everybody. That's my only job. Only job is to help people grow. The details, I don't want to be interested in. It's okay. Thank you. Okay, Ok. Então, eu estou confirmando aqui com o Dr. Ramesh, né, que domingo que vem a gente vai ter a tradução para o português, e ele falou que ele não olha esses detalhes, que ele só está, a única questão dele é estar trabalhando no nosso crescimento, no crescimento de todos, então que esses detalhes são com a Nikhila, com a filha dele. Então, assim, domingo está confirmado a tradução para o português, e eu vou até conversar com ela se na quinta-feira a gente também consegue fazer, mas na quinta é às 8h30 da manhã. Então é um horário que para o Brasil fica difícil, mas a gente pode conversar, ok? Então, muito obrigada a todos e lindo domingo. Just tell, I come into this world, I'm in some other world all the time. So that's why I don't go into these details. Excuse me, I couldn't listen. No problem. Forget about it. Let's continue. And I want to say bye-bye. And I'm waiting for all of you to write on Facebook and bring as many people as you want. Ok. Então, gente, ele começou a falar que eu vim para este mundo, eu creio que é para fazer o que eu estou fazendo aqui agora. E eu falei que não entendi. Ele falou, não importa. Tá tudo certo, tá tudo bem, tudo de bom para vocês e vejo vocês semana que vem. Obrigada pela presença de todos. If you give your email address, we will send you, a small paper and question answers of what you seek. What is it that you want in your life? We will send it to you. You can write it and rest so that we can respond to you according to your wants and your needs at this stage of the life, rather than me deciding what you want. And that's why I seek the email address, so I can help you precisely with what is your need and what is your want. Então, por que eu estou pedindo o e-mail de vocês? Porque posso mandar umas perguntas específicas, mais personalizadas para vocês. É por isso, porque aí vocês estão decidindo o que vocês precisam e não eu. And when we send you emails, you will want to open it, because we are here not for marketing. We are here for your growth and your upliftment. You will want to do it and you will want to read it. You will want to get the next step for yourself. So that is how it happens. So really all the time we need to be uplifting other people around us. Então, e quando você receber esse e-mail, você vai querer abrir, porque você quer estar melhor, você quer crescer. Então, é uma escolha sua aqui, nós não estamos fazendo marketing, isso não é marketing. É porque a gente quer que a pessoa faça a própria ação de melhorar, que é o que eu falei anteriormente. E sempre levando outras pessoas com a gente, sempre procurando ajudar outras pessoas. Então, convidem seus amigos, convidem seus familiares. Thank you. I feel so good saying all this. I feel so healthy, so whole, so excited. You can see it on my face. I feel so good. That's what happens. And reason I feel good is I make you all feel good. Então, olhem para o meu rosto, como é que eu estou brilhando, como é que eu estou feliz. Então, o meu objetivo é que vocês se sintam bem. E quando eu faço isso, eu também fico muito bem. Olhem para mim, eu estou me sentindo muito bem. Isso é muito bom.